Okay. Let's see. We are just giving people more time to connect. Okay, yeah, that's fine. Yeah. Is that a strategy? We have time. Yeah. You Ahora can sí. Ahora sí. Okay. Tú dime. No, eso. Después se ve en grande. Let's see if he is. Buenos días a todos hasta allá. Tengo el honor y el placer de presentar a un investigador que van a ver muy interesante. Particularmente, Gurpal ha sido mi mentor por un tiempo y me enseñó muchos trucos acerca de cómo hacer ciencia y cómo lidiar con este problema que es la calidad del agua. El doctor Toor tiene una vasta experiencia trabajando con contaminantes como los nutrientes, particularmente en diversos tipos de agua. Tuve el privilegio de contar con su mentoría en la Universidad de Florida cuando hice mi doctorado, y ahora él está en la Universidad de Maryland. Nos visita desde muy lejos y espero que sea una de muchas. Gurpal, thank you for being here, and I just said that you are coming from Maryland, from far away, and I hope that you can visit us again. Para los que están allá en YouTube, hay una traducción simultánea, como pueden ver, pero como no confiamos mucho en esa traducción, yo voy a estar traduciendo a medida que Gurpal habla, y esperemos que esta charla sea de su agrado. Tomen apuntes, porque creo que van a aprender mucho acerca de algunos truquitos sobre cómo lidiar con investigación de calidad de agua. So Gurpal, the stage is yours. Remember that I will be translating, Yes. And I will be sitting there. Okay. And so you'll just do your thing, and we will figure out. Okay. Okay. Welcome, and go ahead. Gracias. So that's one of the third Spanish word that I know. So a fun story. When Ignacio started his PhD program in Florida, was it 10 years ago? Yeah. 10 years ago. And I asked him, you have to teach me Spanish. Okay? And that's when you will get your degree. And you all know how much Spanish he has taught me. Nothing. But other than Spanish, he has been my best student so far. Many students study, including myself, because I want to get a degree. There are very few people who are passionate about something. And that's something we have. And I'm very happy to see that passion continues back home in a different place, where for you it's not work, it's a passion. So when you can separate passion from a job, that has a magnificent effect. And I see what you are doing here. So I'm very happy, and I want to tell you I'm very proud of you for all the success that you have, and I know you are going to have much more success. So I just can't wait to see where you go from here. So thank you for getting me here. I need to translate that. Gurpal está muy agradecido. Dijo que dijo gracias en español, y dijo que es la tercera palabra en español que sabe, y que lamentablemente yo no cumplí una promesa que le hice cuando era estudiante, y que le iba a enseñar español. Así que ya pueden ver que no cumplí la promesa, que no sabe mucho español, pero está muy encantado de estar acá, y después les contaré muchas cosas lindas sobre mi estudiante que las vamos a saltar porque podemos continuar con la presentación. So Ignacio asked me to talk about water quality. So I'm going to give you some information about water quality, and also talk about some of the regulation that was in the US that resulted in improving water quality and also air quality. Me pidieron hablar de calidad de agua, entonces yo lo que quiero hacer, además de mostrar información sobre la calidad de agua en sí misma, también hablar sobre la regulación
que han ocurrido, las leyes y las normas que han ocurrido en Estados Unidos, que resultaron en una mejoría de la calidad de agua. Sorry, it's me. Go ahead. Okay, so the first thing I wanted to say was, we have a lot of water. I mean, look around in Chile, there's a lot of water. So you are one of the country in the world where there's a lot of water. So if you have a lot of water, you also have to preserve it. Like, so that's the key here. Lo primero que quiero decir es que hay mucha agua en el mundo y ustedes en Chile tienen mucha agua. Y cuando uno tiene mucha agua, lo primero que tiene que tratar de hacer es conservar esa calidad. So let's look at where that water is. A lot of water in snow and ice. Lot of rainfall that you get here, 2,000 millimeter, more, and other places also. Also, there's a lot of rain over the ocean. And there's a lot of water in the lakes and rivers. So if you look where that water is distributed, snow and ice, rainfall on the land, rainfall over ocean, and that water gets in the lakes and rivers that you see. You have two beautiful rivers in Bolivia. One of the challenge to keep water clean is controlling runoff. So when runoff means water that's running off the land. And as water is running, it's taking different things from the land with it. Think about nutrients. Sorry, I'm getting lost. Oye, dice, bueno, que hay diversas fuentes de agua, ¿verdad? Y muestra algunos datos sobre los millones de kilómetros cuadrados de agua que hay, tanto de nieve como precipitación en la tierra o en el océano. Y luego eso se convierte en agua superficial, por ejemplo. Y dice que en términos de calidad de agua, una de las cosas claves, ¿verdad?, para controlar su calidad es controlar la escorrentía, ¿verdad? At the same time, there is a water that goes back. That's where it came from. So that will be what's called evaporation. That result in a lot of water vapors in the atmosphere, which fall back with the rainfall. Entonces, también aparte de la escorrentía está la evaporación, que resulta en un montón de agua que está en la atmósfera y luego puede caer de nuevo a la tierra. And we also have water in the ground. That's called groundwater. And there's a lot of water in the sea. So when you look, you think we have a lot of water, right? So let's look at how much water I have. In my body, I have 60% water. Women have slightly less, 55% water. So why do we care about water? Puedes ver que también, aparte del agua superficial, el agua que está en la atmósfera y el agua que está subterránea, ven los números y hay mucha agua, el agua del océano también. Y es más, también tenemos agua dentro de nuestro cuerpo, los hombres tienen un 60% de agua, las mujeres un poco menos. Entonces, si hay tanta agua, ¿por qué nos preocupamos del agua? So let's look at where that water is. So that's the bad news, that most of the water is in the ocean, which is salty water. La mala noticia es que la mayoría del agua está en el océano y es agua salada. So when you look at that 3% fresh water, that's all the water we have. More than 80% of the water is in the glaciers, and you have a lot of them. Y cuando vemos el pequeño porcentaje de agua dulce, la mayoría de ese porcentaje, el 80%, está en los glaciares, donde nosotros como país tenemos mucho. So when you look at how much water can we access and use, that's really tiny. It's 1% of the total water. So we have to really make sure we do everything we can to keep that water clean. So, y luego se dan cuenta que a pesar de que aparentemente hay mucha agua, cuando vemos el agua que realmente tenemos disponible para usar, es una muy baja proporción, cercana al 1%. Y es por eso que es tan importante que se mantenga esa agua limpia.
So we are going to look at how we humans have used water over the last few thousand years. Vamos a hacer una mirada en el tiempo de cómo nosotros los humanos hemos usado el agua en los últimos 1000 años. So about 12,000 years ago, we used to go where the water is. We didn't have homes, and that's what was called hunter and gatherers. We didn't have food. So we used to go where the food is, where the water is. Hace 12.000 años atrás, los cazadores recolectores lo que hacían era ir buscando donde estaba el agua, porque donde había comida es porque había agua. And about 7,000 years ago, we invented irrigation, which means we can irrigate plants and crops. We can grow food on the same land, so we don't have to go down. Y hace como unos 7.000 años atrás, inventamos el regadío. Entonces, ¿qué podemos hacer? Regar, ¿verdad? Y crecer comida en el lugar, así que no teníamos que andar persiguiendo, ¿verdad? La comida. So 1,100 years ago, not too far, you all know man's civilization. So one of the reasons they're saying it collapsed because of the drought. There was not enough rain, there was not enough water. Y hace 1.100 años atrás, la civilización maya colapsó. Ustedes conocen esta civilización y se dice que la principal razón por la que colapsó fue una falta de agua. No había agua suficiente. So 200 years ago, in the mid-1800s, surface water, river water, was contaminated with fecal, which is the human waste. And because of that, there were many problems, typhoid, cholera, and not only in the US, but also in other places. Y a mediados del 1800 tuvimos episodios de contaminación fecal del agua superficial que causó un montón de problemas como fiebre tifoidea, cólera en muchas ciudades grandes en Norteamérica. So 1858, very important year. So in London, there is a big river, it's called Thames River. So all the people's household wastewater, just like the one that you have outside, you are treating it, it was going into the river, into the Thames River, and they call it Year of the Great Stink. En 1958 es un año muy importante porque en Londres existe un río famoso que se llama el río Thames y todas las personas tiraban sus desechos o aguas residuales, ¿verdad?, al río y se contaminó y se llamó ese año como el año de la fetidez, la gran fetidez. So few years later, we need water for different things. That's when we started building dams. I don't know if you have any dams here, but in Latin America, you do have a lot of dams, which means that you go on a river, you build a dam, now you can control the water and send it wherever you need it. Y bueno, y más recientemente hemos construido represas. No sé si ustedes tienen muchas represas en Chile, pero en general se han construido represas para manejar el agua y para poder llevarla donde queremos llevarla. And then green revolution. Everyone knows green revolution. So now we have fertilizers, so we can grow crops and plants and much more than what we need in one area. So that causes two things. We are using more water to grow crops, and we are also adding a lot of fertilizers, manures, sewage sludge back in the land to grow more food. Y bueno, en la década en los años del 1900, recientemente existió lo que se denomina la Revolución Verde o la Green Revolution, que hizo que produjéramos más alimentos, pero también usáramos más fertilizantes. Y al utilizar más fertilizantes también pudimos producir más, lo que significó que utilizáramos aún más agua y tuviésemos más dependencia del regadío. So go 50 years more, 1950s,
That's when the World War happened, because we have developed so many chemicals from the companies and the industry. Now we are talking about different type of water pollution resulting from chemicals. Y bueno, luego, unos 50 años después, durante la Segunda Guerra Mundial 2, empezamos a producir fertilizantes y pesticidas químicos, ¿verdad? Que generaron un montón de problemas en el sentido de la contaminación mediante este tipo de productos creados por el ser humano. So let's talk about regulation. So in 1950s, later we discovered that water is polluted, air is polluted. So what do you do? En los 50, entonces, hablemos de regulación. Entonces, en los 50 nos dimos cuenta que habíamos contaminado el agua, teníamos el agua contaminada y el aire contaminado. Así que, ¿qué podíamos hacer? So in the US, until 1950, there was no regulation. So if you have sewage sludge, you can put on the land. If you have industry with wastewater, it goes into the river. Y bueno, en Estados Unidos, hasta la década del 50, no había regulación. Así que si tenías sólidos, ¿verdad?, contaminados, lodo contaminado o agua servida, lo tirabas al río o a la tierra, o a los campos. Today, you go another 50 years, everything in the US and other developed countries is regulated. You cannot put things outside without regulation. Hoy en día todo está regulado en Estados Unidos o en otros países desarrollados y no puedes simplemente tirar esto hacia afuera. So one thing that cleaned the water in the US was the Clean Water Act, which was developed in 1972, that controlled all the industrial, or what's called a point source, a pipe. Pollution was controlled through this act. Y una normativa que limpió el agua en Estados Unidos fue el Clean Water Act o la norma de agua limpia de 1972, que efectivamente reguló las descargas al agua, particularmente estas descargas que venían de las fuentes puntuales, estas que son identificadas como un tubo, ¿verdad? Una fuente puntual como tubo que es un emisario que descarga agua contaminada. So this is a great example how the industrial pollution can be controlled. So this doesn't mean we don't have pollution. We control the industry, but we still have agricultural pollution. We have urban pollution, what's called runoff, coming from urban areas and agricultural areas. Entonces esto es un gran ejemplo de cómo controlar la contaminación industrial, porque se controlan las fuentes puntuales. Sin embargo, todavía tenemos contaminación desde la agricultura y desde la urbanización, ya que esta contaminación llega a través de la corriente superficial. Another regulation on air pollution came in only how many years ago? 30? To almost 30 years ago, Clean Air Act. So all the factories who were polluting the air, mostly from sulfur dioxide, were regulated. And that cleaned the air in the US. Una de las otras normas que regularon la contaminación, que es bastante reciente, del 1990, algo más de 30 años atrás, regula la contaminación del aire, principalmente por el dióxido de sulfuro. So when people think about regulation, it doesn't mean we don't have factories. You can have industries and factories, and we have a lot of them. So the goal of the regulation is to make sure that anything that goes in the air and water has
concentrations that are low, and so that they don't cause any damage to the environment. Y luego se hacen estos permisos, estas regulaciones, que no es que signifiquen que no se pueden tener industria, sino simplemente que se asegure de que esos niveles de contaminación son suficientemente bajos para no causar efectos adversos en la salud y en el ambiente. So, a lot of contaminants. So we're going to look at what are those. So if you think about ecological impacts, that's what you study here in the center. You have different type of contaminants. Muchos tipos de impacto ecológico, lo que ustedes estudian acá en el centro, y dentro de eso tenemos diferentes tipos de contaminantes. So one of the major pollutant is actually nutrients. That's nitrogen and phosphorus, because we use a lot of those. Y uno de los mayores contaminantes en este ámbito son los nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, porque nosotros lo usamos mucho. So when you have more nutrients, plants like it. Algae in the water is also a plant. So when nitrogen and phosphorus go in the water, there's a more algae. And when there's a more algae, that uses oxygen. And as a result, the fish and other organisms can die. That's number one. Secondly, because of algae, there are also a lot of toxins released in the water that can harm the aquatic organism, birds and other species, and also humans. Y bueno, cuando usamos estos nutrientes, las plantas les gustan, y las algas son un tipo de planta que también puede crecer usando estos nutrientes, y cuando estas algas crecen, ¿verdad? Pueden disminuir la cantidad de oxígeno, y eso daña el ecosistema, incluyendo a las aves y a otros organismos que habitan. Y otra consecuencia derivada de esta cantidad de nutrientes es que estas algas también pueden producir toxinas que a su vez también afectan a estos organismos acuáticos. And then we have other chemicals like PFAS, pharmaceuticals that can also cause different type of damage to fish and birds, which is what Ignacio knows a lot about. También tenemos otro tipo de contaminantes que son orgánicos, como el PFOS, que es un derivado del teflón y que pueden generar toxicidad en algunos organismos acuáticos y terrestres, y que Ignacio sabe mucho de eso. So that's ecological, but also what about us, humans? We can also be impacted from those chemicals. También hay es un daño ecológico, pero también puede haber un daño a los humanos. Entonces, no solo ecológico, sino que también estos químicos nos impactan a nosotros. So we talked about cholera and typhoid. So if the human wastewater or the water from the toilets is not treated, this can cause problems. And we have many areas in the world, Africa, for example, other parts of Middle East, where we still have these contaminants killing people and children. Y dentro de estos contaminantes tenemos patógenos. Si nosotros no tratamos correctamente los desechos humanos, hablamos del tifus, pero también podemos tener una serie de enfermedades que pueden matar a las personas. De hecho, por ejemplo, en África todavía tenemos grandes cantidades de muertes por este tipo de cosas, y en el Medio Oriente también. And then we have nutrients, nitrate, and drinking water can also cause damage. There is a condition called blue baby, which means the water had a lot of nitrite and the baby drank it, and he knows the toxicology of that. But as a result, the baby can look like blue because of excess nitrite in the system. Bueno, esos nutrientes como el nitrito en el agua de bebida puede causar una condición en los bebés que se llama el bebé azul, ¿verdad? Que es por un efecto de este nutriente en la fisiología de los bebés, así que es algo importante a considerar. And then we have other trace organics. We don't really know what damage they're causing us. Cancers and other things, we don't know yet.
Y también tenemos otros orgánicos traza que la verdad es que no sabemos mucho sobre su efecto, del cáncer y otras cosas que pueden afectarnos, pero la verdad es que no tenemos mayor conocimiento. So this is example of a pipe pollution. Un ejemplo de la polución, de la contaminación causada por estos emisarios tubos. So we control this through Clean Water Act. Eso se controló a través de la normativa del agua limpia del Clean Water Act en Estados Unidos. We haven't controlled this. This is urban stormwater runoff. Pero todavía no hemos controlado eso de allá, el alcantarillado, la contaminación urbana debido al escorrentino. Or the stuff going into the ocean and killing all the fish here. O las cosas que se están transportando hacia el océano y matando, en este caso, muchos peces. So let's look at water quality. Vamos a ver. So when we have all these contaminants, we are surrounded with a lot of chemicals. You drank coffee or tea this morning? Yes. Did you know you had some chemicals? Caffeine? If you use sucralose, that's a chemical. Hablemos de agua de calidad. Ustedes tomaron café hoy día, té. Ustedes saben que pueden tener algunos químicos en ese café que tomaron. Si usaron sucralosa, ahí hay químicos que están ingiriendo. So we are the problem. Así que nosotros somos el problema. So broadly, those are nutrients and other chemicals we were just talking about. So two things, when the chemical goes somewhere, something happens to that chemical. What causes water quality deterioration is the transport. That chemicals from the land get into water. Hemos hablado de manera gruesa de varios contaminantes, nutrientes, otros, y aquí hay dos cuestiones importantes, el destino y el transporte. Y una de las cosas que causa el deterioro de la calidad de agua es el transporte de estos contaminantes y dónde llegan. And there is a toxicity of all those different things. So what can we do? And this is where we all have an opportunity. Can you control this? Prevent it? Bueno, y estos contaminantes causan una toxicidad, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una oportunidad, ¿verdad? Que es prevenir este transporte. Y la pregunta es, ¿puedes tú controlar, ¿verdad, el transporte de los contaminantes? So this is similar to what they say, exercise, eat good food. Why? Esto es similar cuando ellos te dicen, haz ejercicio y come buena comida. ¿Por qué? So that we don't have to stuck. So we don't have to take medicine. Entonces es similar cuando te dicen, si haces ejercicio y comes bien, no tienes que preocuparte mucho de tomar medicinas. So if we can prevent water quality damage, we don't have to worry about this. Así que si podemos prevenir dañar la calidad del agua, del transporte de agua de mala calidad, no tenemos que preocuparnos de la toxicidad. So because there are so many chemicals, I only have 4 hours today. So we are only going to talk about nutrients. So you need a month to talk about all the contaminants. Como tenemos poco tiempo, hoy día vamos a hablar solamente de nutrientes, porque necesitaríamos como 4 meses para hablar de todos los nutrientes. So let's look at that. Vamos a ver. Nitrogen. Do you know that half of the nitrogen in our body came from fertilizers? You didn't know that, but now you do. Hablemos del nitrógeno. ¿Sabían ustedes que la mitad del nitrógeno que tenemos en nuestros cuerpos viene de los fertilizantes? Ahora lo saben. So thank the fertilizers. Así que agradezcan a los fertilizantes. So this is a great nutrient. And if you research nitrogen, you're going to have a lot of fun.
because it will be in the soil, it will be in the water, it's in the air. El nitrógeno es un tremendo nutriente y está en muchas partes, es muy usado, así que si ustedes investigan acerca de este elemento, van a tener mucha diversión porque está en muchas partes, está en el agua, está en el suelo, ¿verdad? Está de manera gaseosa. And microorganisms that small, tiny, that we can't see with the eye in the soil, they are the one who keeps changing nitrogen. Y los microorganismos que nos podemos ver con nuestro ojo desnudo, ¿verdad? Son los que mantienen cambiando las formas del nitrógeno. So the air that we are breathing, that has 78% nitrogen gas. And it's good we don't have a lot of carbon dioxide. So this is a good atmosphere for us to live and breathe. El 78% del aire que respiramos es nitrógeno, afortunadamente no tiene mucho CO2, y esto es bueno porque es una mezcla buena para que nosotros podamos vivir y respirar. So if you look at Mars, where we all want to go, right? Or at least Elon Musk wants to take us there, because we are going to be a multi-planetary species. The problem is, there's a very little nitrogen gas and a lot of carbon dioxide. So we are going to need masks. Bueno, y si ven el aire en Marte, ven que tiene un bajo porcentaje de nitrógeno y es donde Marte es donde todos queremos ir, ¿verdad? O al menos donde Elon Musk nos quiere llevar, porque vamos a ser una especie multiplanetaria. O sea, aquí tenemos un problema porque tenemos esta baja proporción de nitrógeno y una alta proporción de CO2. Así que vamos a tener que usar mascarillas o máscaras para respirar. So this is the story of nitrogen. So we discovered nitrogen somewhere here before 1800 by a chemist. Esta es la historia del nitrógeno. Nosotros descubrimos el nitrógeno en el año 1772 a través del descubrimiento de este químico. And about 100 years later, we found out plants like it. It's a nutrient. Y alrededor de 100 años después, descubrimos que a las plantas les gustaba mucho, que es un nutriente. We also have plants that can fix nitrogen because we have 78% nitrogen. That will be soybean, is one example. Y tenemos plantas que les gusta fijar nitrógeno, recuerden que el 76% está en el aire, como por ejemplo las plantas de soya pueden fijar este nutriente. In the water, we have cyanobacteria that can also fix. So that's a problem. Y en el agua tenemos unas cianobacterias que pueden fijar también nitrógeno y eso es un problema. And then you see this name Haber-Bosch. These were two German scientists who figured out how to make fertilizers. So what they were doing was taking nitrogen and making fertilizer. So this changed which means we can make more fertilizers. Y este es el nombre que ustedes ven aquí, Haber-Bosch, son los nombres de dos investigadores alemanes que descubrieron cómo fijar nitrógeno y cómo hacer fertilizantes a través del nitrógeno que hay en la atmósfera. So if you look at this is the population graph on this side. So look at how fertilizers have resulted in more of us. Y si ustedes ven este gráfico, al lado izquierdo están los números de los billones de humanos, la población humana. Y si ustedes ven el gráfico, se dan cuenta que más nitrógeno significó más cantidad de humanos en la Tierra. Phosphorus, another major nutrient. El fósforo, otro nutriente principal.
Desse que estamos aqui. So there's two type of phosphorus. One is red, another is white. Red is the one-way mine. The white is what we use in the fireworks and weapons. Hay dos tipos de fósforo, el rojo, que es el que nosotros lo sacamos de la minería del fósforo, y el blanco, que es el que usamos para los fuegos artificiales y para las armas. So phosphorus was also accidentally discovered by this guy, Henning Brand, in Germany. Y el fósforo fue también accidentalmente descubierto por este tipo, un físico alemán, Barry? Yeah. Okay. Pero lo podemos pasar. Sí, ya lo pasé. Oh, he can go ahead. I can do it. Okay. Okay. So if you are living in Germany in 1600, how do you get rich? Si tú estás viviendo en Alemania en los años 1600, ¿cómo te vuelves rico? You need gold. Tú necesitas oro. So many people, chemists, they wanted to change everything into gold so they can be rich. That was one. And the second was they wanted to live forever. So you need something else. Y muchas de estas personas que querían convertirse en ricos querían transformar el plomo en oro. Esa era una de las cosas. Y la otra cosa que querían hacer era vivir para siempre. And this guy, Brand, he was convinced that there is gold in urine because urine is yellow. Y este tipo, Brand, estaba convencido de que había oro en la orina porque la orina es dorada, es amarilla. So what did he do? He asked all the people in the town to pee in the buckets, and he got the buckets and he started boiling the urine. It's a true story. I'm not making it up. You can Google it. Okay, so este tipo lo que dijo, convenció a mucha gente en su pueblo de que orinaran en cubos, ¿verdad? En recipientes, y luego evaporó el agua para acumular, ¿verdad? Supuesto oro. Es una historia real, no les estoy mintiendo, si ustedes pueden googlearla. So after he boiled, all the water evaporated. At the end, there was something left which was white. And that got on fire. Because white phosphorus, when exposed to air, explodes. Y luego que evaporó toda esta orina, ¿verdad? Lo que quedó en el fondo de estos receptáculos fue algo blanco, ¿verdad? Y era el fósforo blanco. Y luego empezó a incendiarse, porque cuando el fósforo blanco es expuesto al aire, explota. You have seen this movie? ¿Han visto esta película? This is what they were looking for, what's called philosopher's stone, so you can be immortal and live forever. But he did not find from the urine. Bueno, lo que estaban buscando en esta película era la piedra filosofal, y eso fue lo que ellos estaban buscando para ser inmortales, pero bueno, no lo encontré. So now phosphorus is a major nutrient. So after many years, someone else actually named this phosphorus. He did not know what it is, but it's a major nutrient and also pollutant when it gets in the water. Bueno, ahora el fósforo es un nutriente principal, y en esa época cuando él descubrió este fósforo blanco, él no sabía que se llamaba así. Otra persona lo nombró, y ahora es muy usado como un nutriente, y por lo tanto se convierte en contaminante del agua. So nutrients, N for nitrogen, P for phosphorus. It's a plant food we need for the crops. And because of these nutrients, there are so many of us.
Así que N para el nitrógeno, P para el fósforo, es un nutriente para las plantas, un alimento para las plantas. Así que mientras más de esto hay, más hay de nosotros. Nosotros somos más. And it's also a pollutant in the water. And we have many lakes, rivers, estuaries in the US. This is the US data, polluted because we have too much going into the system. Tenemos mucho, entonces, contaminación por estos nutrientes. Y ahí están los datos de Estados Unidos, que es mucho que va hacia estos cuerpos de agua. So this is an example of Gulf of Mexico, and you're seeing a little bit of Florida, Texas, and Louisiana, where every summer we have this, what's called the dead zone. Too many nutrients, nitrate, phosphorus, coming from agriculture. Esto que ven acá es una imagen de parte de Florida, Luisiana, Texas, y lo que ven en rojo y en diferentes colores es lo que se denomina el área muerta, the dead zone, que es el resultado de la contaminación de fósforo proveniente de la agricultura. Just next, yeah. So this is what these nutrients do. You have to remember, we discovered and used them for plants, and algae is also a plant. Esto es lo que estos nutrientes hacen. Tienen que acordarse que nosotros lo descubrimos como un nutriente para plantas, y las algas también son plantas. So it's not only algae, but it's also a lot of things. So this is Florida, this is Tampa area on this side, and all the algae, or what's called red tide in Florida, this is coming from urbanization because there are too many people, and this is the urban stormwater, which is non-point. That's something we haven't controlled in the US or other places. Y esto que ven acá también son florecimientos algales debido a la cantidad de nutrientes, pero esto no viene de agricultura, viene del desarrollo urbano. Y de la escorrentía superficial del desarrollo humano, porque somos muchos, ¿verdad? Entregamos nutrientes a estos sistemas, y esto es algo que no hemos podido controlar ni siquiera en Estados Unidos. So, I used to live in Florida, now I live other place. This is Chesapeake Bay watershed. And there's a New York, Pennsylvania, and you can see Washington, D.C. and Maryland. That's where I live. That's where I work. So the main problem here is agricultural pollution coming from agriculture, two main nutrients, nitrogen and phosphorus. Bueno, yo solía vivir en Florida, pero ahora vivo en otra parte, y ustedes ven en este mapa, en Nueva York, ¿verdad? Algunos Estados Unidos, incluyendo Maryland, que es donde vivo ahora. Y el problema acá es que sigue siendo nutrientes, pero en este caso por escorrentía desde la agricultura. So the three main sources of nutrients in the Chesapeake Bay, number one, agriculture, the blue line. Los tres mayores contaminantes en términos de nutrientes en la bahía de Chesapeake, que es en Maryland y Washington, son primero agricultura. The second will be wastewater. Lo segundo es agua residual, ¿verdad? Agua servida, agua servida. Even we have regulations. Remember, all the industries and wastewater, it can still be discharged in the water. The concentrations are low. So there's a lot of treatment done, but it's still a source. Y bueno, recuerden que nosotros tenemos regulación para el agua servida. Toda el agua doméstica, residual doméstica y industrial es tratada, pero aún así todavía tenemos fuentes de contaminación. Okay, so how do we monitor water quality? So now you know the nutrients and you know the issues, and now you want to design a water quality program. So how do you do that? Entonces, ¿cómo monitoreamos esta calidad de agua? Ya saben que hay una historia con los nutrientes, pero ¿cómo lo monitoreamos? So in 1970s and 80s,
which is about 40 to 50 years ago, we used to go in the field, get a sample, and we still do that. That was the common way to collect samples so you can see what's in there. En los 70 y los 80 íbamos y tomábamos muestras de agua nosotros mismos, y bueno, todavía lo hacemos, pero esa es una manera más común de tomar muestras de agua en esa década. So, one more time. Maybe I should press that. Okay. Can I go there? Yes. So I don't have to ask him, yeah. It's extra work for you. So then let's see. In 99, 30 years ago, we were using a lot of these, what's called electronic samplers. So which means we don't have to go in the field and collect samples. We can put an instrument in the field and we can program it to collect samples. Y en los 90 empezamos a tener estos muestreadores electrónicos y ya no necesitábamos ir ahí y podíamos programar estos instrumentos para tomar las muestras. And we started using more of these automatic samplers in the last only 20 years. Y solo en los últimos 20 años nos dimos cuenta que necesitábamos más de estos muestreadores automáticos. So when you are working with water quality, you want to know something about the hydrology, which means how water moves. Cuando haces trabajos en la calidad de agua, debes saber algo acerca de la hidrología, que es cómo se mueve el agua. So here is an example. This is a map of Maryland. Hay un ejemplo, este es el mapa de Maryland. In many areas, including in Chile, other places, this is the main problem, what's called overland flow or surface runoff. Y en muchas áreas, incluyendo Chile, este es un problema mayor, que es la escorrentía superficial. The other will be leaching or the draining from the land. Lo otro va a ser el drenaje y la lixiviación, percolación desde algunos puntos en la tierra. And in some cases, you have these small streams or ditches that will take all the nutrients. And remember, everything is connected. It's water. Y otros problemas van a ser estos canales que van a concentrar todos estos nutrientes. Y recuerden, todo está conectado. And you need to know this so that you can figure out what type of methods do you need to use to monitor water quality. So this will be step one. Y debes saber esto para saber cómo monitorear la calidad de agua. Este es el primer paso. So as part of our several projects, we are working to control nutrient losses from agriculture. Y parte de nuestro proyecto, lo que nosotros queremos hacer es controlar las pérdidas de nutrientes desde la agricultura. So as part of that project, this is like we went through several catchments that we can use, and we found 15 catchments that we are using for water quality monitoring, which I'm going to talk about next. Y esto es lo que hacemos, y aquí pueden ver que de muchas cuencas, gracias, nosotros seleccionamos 15 de estas cuencas para monitorear la calidad del agua. Y esto es de lo que voy a hablar ahora. So this is what I call small agricultural catchments, because they are small, they are in hectares that a farmer will be growing crops. So that's the best way to monitor water quality, and we'll talk about why. Y bueno, y estos son lo que nosotros llamamos las pequeñas cuencas, ¿verdad? Que son pequeñas, de pocas hectáreas, y son las mejores para hacer este tipo de monitoreo, y voy a hablar sobre por qué es esto. So in all those 15 catchments, we have 5 catchments
where there's overland flow. De esas 15 hay cuencas, hay 5 que tienen esta natural escorrentía superficial natural. And we have tile drains, another 5 catchments, another 5, the ditch, the open channel. Otras 5 tienen desagües, ¿verdad? Que son las que mueven el agua y las otras 5, ¿verdad? Son las que nos mueven a través de estos canales. Just a map of those catchments, which watershed they are. Solo un mapa de estas cuencas, donde están. Some more details about those catchments. Algo más del detalle de estas cuencas. So these are agriculture catchments where we have corn or what you call maize and soybean. That's what's planted in these catchments. Estas cuencas producen agricultura básicamente de maíz y soya. And some of these catchments get manure. We also have a lot of poultry manure in this area. Muchas de estas cuencas son fertilizadas con estiércol. And we also have irrigation, agricultural irrigation. Y también son irrigadas, son regadas. Some more details about the area, the slope. Algunos más detalles de esta zona, sus inclinaciones, su pendiente. And this will tell you that what's the level. So like Valdivia, you're very close to the sea. We have some catchments which are very close, and then some which are very high, like San Diego. Bueno, aquí ven la elevación sobre el nivel del mar, como Valdivia, que está muy cerca del mar, con poca elevación, y otras con mayor elevación, como también la cuenca de Santiago de Chile. And some other details. Y otros detalles. Okay, so now you found all the catchments. What do you do? Entonces ahora ya que tienes todas las cuencas, ¿verdad? Las identificas, ¿ahora qué haces? The first thing you need is where the water is going, or what's called an outlet. Lo primero que debes hacer es identificar dónde va el agua, o lo que se denomina el punto de drenaje, el punto de salida, de descarga, punto de descarga. So first you use GIS, right? Usas herramientas espaciales. And then you look at the field and you think that's the outlet. Y usas sí, ¿verdad? Y piensas que ese es el punto de descarga. And then using GIS, you can calculate area, flow, and slope. Y luego, con estas herramientas espaciales, calculas el área, el flujo y la pendiente. Okay, so you did all these things on the computer. Hiciste todo en el computador. But how do you know this is the correct? Pero ¿cómo sabes si esto está bien? Then you go to the field. Así que vas al terreno a confirmar si está bien tu cálculo. So on the right side is the outlet according to GIS. En la foto de la derecha está el punto de descarga según el sistema de información geográfica. There is a video. Can you play that? Yeah, sure. How do you do that? I'm sorry. It's kind of loading the video. Oh, it's loading the video. It's okay if you can't play. Okay. So the video was showing how the water is leaving, and this was our outlet. El video mostraba cómo el agua estaba saliendo. Y Gurpal, so the audio was the left one, right? No, on the right, yeah, the right side. Yeah. I think it's just. Can you click it again? Yeah, let me see if It's I. just 30 seconds. No, it's. Oh, that's interesting. Sorry, it's not working, but you have the video. Okay, then we did construction because we found out this is the right place. Como confirmamos que este era el lugar correcto, hicimos esta construcción. And this is after construction. Atento ya.
Y esto quedó para la función. So different names for different things. So this is what you need. If you want to do monitoring overland flow, you need a system like this. And we built everything here. Y esto es lo que tú necesitas si quieres monitorear la calidad de agua en estas correntías superficiales. Y eso fue lo que hicimos, y lo hicimos todos nosotros. So what we are doing here is we are measuring how much water is leaving. That's number one. Lo primero que estamos haciendo es calcular la cantidad de agua que está saliendo. And then inside that box, we have this instrument. Y dentro de esa caja tenemos este instrumento, estos sensores. It's called the auto sampler, and you can program it, and it can collect up to 24 bottles. Y es un automuestreador, ¿verdad? Un muestreador automático y puede colectar, tú lo programas hasta 24 botellas de agua. So you can probably see the pipe. So we can program it and we can collect it every hour or every 10,000 liters, whatever you want. Y tú puedes ver el tubo acá de salida y ahí está conectado, entonces tú lo programas y puedes tomar muestras cada una hora o cada 10,000 litros, lo que tú quieras. And this is what we want. We want to collect as many samples as possible. Y lo que queremos es colectar la mayor cantidad de muestras posible. Okay, so this is a video of a rainfall, small rainfall, but as the water is leaving, that's the water we want to collect so we can analyze. Aquí hay un video de una pequeña lluvia, pero como ven, el agua está saliendo ahí y ahí es donde queremos tomar la muestra. So you put a level to catch that? I mean, the sensor to catch that? So you can use trail cameras. Uh-huh. I was going to talk to you. Uh-huh. It's you pull it, and then you can set a timer that it take a picture every 5 minutes and 10 minutes, and then you make a time-lapse video. Pusieron trampas cámara y las programaron para tomar muchas fotos cada cierto tiempo, y luego con esa foto hicieron un time-lapse y hicieron el video. Okay, so other type of catchment. This is for surface. If you have a water going in the soil and into a pipe, this is a little bit background with what's called tile drainage. Aquí hay un poco de información acerca de los drenajes. Los drenajes que son diferentes al que vieron anteriormente de correntía superficial. Las tuberías de drenaje, tuberías subterráneas de drenaje. And this is done because in some places the groundwater is very high. So if you don't drain the area, you cannot grow anything. Y esto se usa en algunos lugares donde, como clima al día, donde la napa subterránea, el nivel de la napa subterránea es muy alto. Entonces, si tú no lo drenas con estos tubos, no puedes cultivar nada. And there are few types of these systems. Hay algunos tipos de estos sistemas. So you can have a pipe in the field, or you can just have one hole with the pipe, depending on each field. So this is something that farmers do so they can get more yield from that field. Y utilizan los dos tipos de tubos para drenar, y es lo que los agricultores usan para tener más cantidad de cosecha en cada campo. So this is a beautiful way to actually do water quality, because if you can see the pipe here, this is the pipe coming from the field, right? And you have water that's leaving, and this has holes. So water can get in the pipe. Esto es una manera muy linda de investigar calidad de agua, porque si ustedes ven acá es una tubería que tiene hoyos por arriba, entonces a medida que el agua baja desde el suelo, entra en esta tubería. And then this is the construction, this is called water control structure that you can put there. Now you can control water and do measurements. Y esto es un área de control de agua, como las cámaras de inspección, ¿verdad? Y una vez que entra ahí, tú puedes controlar la cantidad de agua y puedes hacer medición. So this is how that looks like. Y eso es como luce.
So in this box, this is how the pipe is, the water is leaving. So very good system to measure water quality. Sí, como luce, y es un sistema muy bueno para medir calidad. And you can see this is where we can put our sampling tubes and everything, sensors, and we'll talk about that. Y aquí podemos poner nuestros sensores y todo lo que vamos a ver en la siguiente. So if you have an open ditch, what do you do? So this is an example of that. Y si tienes ahora un canal abierto, ¿qué haces? Y este es un ejemplo de ello. So this is a field with a ditch. So very similar instrument. The only thing different is the water control structure. Este es muy similar al anterior, los mismos instrumentos, muy parecidos al anterior, para controlar el muestreo. So what do you need to, now you know what you need. You need to know the hydrology, then you need to figure out what type of equipment you need. After you have that, you're ready to collect samples. Ya tú sabes todo lo que necesitas, ahora tú estás listo para tomar tus muestras. So this is a video of one of the open ditch, and this is a time lapse over 2 days. Este es un video de este canal y este es un timelapse de 2 días. So let's see if this works. Oh No, no. it's, Will it work? yeah. Okay. Just the menu is right on to. ¿Está bajando? No, está listo, pero tengo un menú. Maybe go in the previous slide. What if you go in the previous Que slide? estaba para atrás y para adelante y lo vas a ver. What if you go in the previous slide? Dale, ahí está. Oh, okay. No. It's just that. Yeah, can you try it? Aprieta la barra. Sí. Okay, is it working? I know. No, so I think we can, I can just move it here. So here, Oh, no, you can scroll. I can do. Yeah. Oh, here. Oh. Sort of. I think you can move. I'll let you run it. What this is telling is as rain is falling, the water is moving, but you don't see on the top. Here we go. You don't see nothing there, but Yeah, so you see on the right side There you go. here, the water will show up here, because it's a shallow spot. So that's why you have the tile drain to get the water out. Otherwise, farmer cannot grow anything in the field. bueno, en este canal evidentemente se hace para drenar esta tierra, si no, no podríamos cultivar nada. Y ahí es donde se ve que está, si bien no se ve el agua, en la parte donde no está el dique, donde está el canal se ve el agua. So now you got water. What do? Y ahora que tienes el agua, ¿qué haces? So you can do everything, lot of options here. But the first thing that you do is you filter the sample, so you can do what's called the dissolved or soluble, and you can do nutrients, pharmaceuticals, whatever. Y una de las cosas, puedes hacer muchas cosas una vez que tienes la muestra, pero una de las primeras cosas que haces es filtrar la muestra para separar la fracción soluble de la fracción disuelta. So that's the basic, that what you need is good methods, how you design it, and then depending on the projects, you can analyze pharmaceuticals, bacteria, and in this example, we're doing nutrients, but there's also a lot of other new tricks. That's what I call tools and tricks. In situ analysis. What if you don't have to bring the samples back to the lab? Perdón, dije que podía separar la parte soluble de la soluble de la particulada,
Y lo que dice es que puedes hacer un montón de cosas, medir un montón de contaminantes, farmacéuticos, otros, y lo que quiero enseñarles ahora es un montón de trucos de las cosas que puedes hacer. So I'm going to give you two examples. So this is an example where we took our lab instrument in the field. Y aquí voy a dar un ejemplo de cómo nosotros llevamos, no solamente llevar todas estas muestras al laboratorio, sino que traemos los instrumentos del laboratorio al campo. So this is the same water control structure where there was a girl, different size, and this was an instrument developed by a company to be used in the field, and we modified a few things. Este es un lugar de descarga, el mismo que vieron en la foto donde estaba la estudiante dentro de, y aquí hay un instrumento que fue desarrollado por una compañía para No, I just wanted to show. Sorry, Gurpal, this instrument for what? So this, I'm coming to that, okay? So this instrument can analyze nitrogen or nitrate and phosphate in the field. Ya, y este instrumento puede analizar nitrógeno, nitrato y fosfato en el campo. So in this case, this study was done for about 2.5 months, and the samples were analyzed almost every 2 hours in the field. Y este instrumento fue ocupado en algunos meses, casi 3 meses, pero cada 72 horas fue a cada 2 horas, las muestras fueron analizadas en el campo. So I'm not going to talk about details, but this is that 76 days, how much rainfall was there, how much water left the field, that's the graph. Y ahí bien, no voy a hablar mucho en detalle, pero pueden ver dentro de este gráfico todo el agua que cayó ahí y todo el agua que fue descargada ahí. So what you saw in the previous slide, that's nitrate every 2 hours. And you see where the storm flow is, that's part of the problem. This is where most of the pollution is happening in agricultural catchments. Y lo que viene ahí es que luego de este flujo de la tormenta, la mayoría del nitrato que sale es a partir de este movimiento de agua. Y ese es el mayor problema. Esa es la contaminación que llega a los ecosistemas. Same thing with the phosphorus in the next slide. Lo mismo para el fósforo en esta diapositiva. And again, storm flow, they're both together now in this slide. Y aquí están los dos puntos y pueden notar que es el flujo debido a las tormentas, a los eventos de lluvia grande. So when you have this type of data, you can look at the ratios are very good. So you can see what are you losing at a different point in time. This is high resolution data. Y cuando tienes estos datos de alta resolución, y puedes hacer las proporciones de lo que estás perdiendo en nutrientes. And this is, you can see, are you losing more nitrogen? Are you losing more phosphorus? And why do you care? Because if you want to develop the best management practices, we need to know what is being lost at different points in time. Y aquí puedes ver perdiendo de nitrógeno, de fósforo. Y bueno, esto es importante porque puedes ver cuánto estás perdiendo en diferentes momentos del ciclo y tomar medidas al respecto. Another example. So the previous was an instrument that needed chemicals, the one you used in the lab. And here is an example of another instrument where it's a sensor, no chemicals needed. El instrumento anterior tomaba estas muestras y necesitaba unos químicos para medir lo que estaban midiendo. En este caso son solo sensores, no necesitas químicos. And that's the sensor. It's about 1 meter long. Ese es un sensor, es como de 1 metro de largo. And it can analyze nitrate, nitrogen. It can analyze carbon. It can analyze sediments. Franco. Y es un sensor que puede analizar nitrato, carbono, nitrógeno y los sediments. And many other things. And we are working also
to see if we can measure phosphorus with this sensor. Y muchas otras cosas estamos trabajando a ver si podemos medir fósforo. How much is that? 25,000 US. Cuesta $25,000 con 25 millones de pesos. 20 millones de pesos. Barato. So this is a catchment where the tiles are, and I think you will see. Okay, so that's the sensor, and this is that box in the field, and we are putting it right here where the water is. So this sensor, you can analyze every 1 minute. Este sensor está puesto ya al fondo de este drenaje, y lo interesante es que este sensor puede analizar la calidad de agua cada minuto. So this is 5-minute data, because the problem with water quality is either you have no data, but if you use sensors, it's too much data. Un problema con investigar la calidad del agua es que no tienes casi nada de datos o tienes muchos datos. And that's what we do as humans. What do? We complain. Y eso es lo que hacemos como humanos, ¿qué hacemos? Nos quejamos. If you don't have anything, you want something. If you have too much, then you say it's too much. So, Si tienes muy poco de algo, te quejas, y si tienes mucho, dices, es demasiado, también te quejas. so after doing 5 minutes, now we are doing 15 minutes because it's too much. Entonces, luego de tomar datos cada 5 minutos, dijimos, es demasiado, así que ahora lo estamos tomando cada 15 minutos. But this is the data for 10 months, every 5 minutes. And you're looking at nitrate, phosphate, dissolved organic carbon. And with these sensors, you have to do lab calibration. And that's what you see, because we are also collecting samples with those samplers. So we can analyze, and then we can match the time with the sensors. Aquí están viendo 10 meses de los datos. Con estos sensores, una cosa que hay que hacer es calibrarlo, ¿verdad? Así que también a veces tomamos botellas de agua y lo llevamos al laboratorio para hacer la calibración y para ver qué tan precisos son. Y que están viendo datos de fosfato, nitrito, carbono disuelto, carbono orgánico disuelto. So this is what you learn with the sensors, that when you apply manure, look at where phosphate is and where carbon is. Y lo que puedes aprender con estos sensores, que fíjense, cuando aplicamos estiércol, ¿verdad? Este fertilizante tipo estiércol, en el campo vemos unos picos de fosfato y de carbono orgánico disuelto. So this is the main advantage, because the sensor is there working while you are drinking beer and enjoying life. Y una de las ventajas de estos sensores es que el sensor está ahí en el campo trabajando para ti, mientras tú estás en tu casa tomando cerveza y disfrutando la vida. So this is just one event. This is January 17, almost 26 hours, and we collected 5 samples, but look how many measurements we got with the sensor, almost 1,600. Wow. Este es un solo evento, ¿verdad? De algunos días y de algunas horas, pero fíjense la cantidad de datos que tenemos en la habilidad que tiene este sensor. ¿Cuántos datos son? ¿600 datos? 1,500. Tomamos 1,600. aproximadamente 1,600 datos. So with this data, we can now learn a lot of things. What's happening with the more water? What does it mean to nutrients? Because that's something we know something, but we don't know with high resolution data. Y bueno, con esto podemos aprender muchas cosas, y con los datos de alta resolución aprendemos cosas que no sabíamos con los tipos de datos. So another event, what we are finding is that with our traditional water quality monitoring, we are not getting good information. Like so. So this is the problem. This is one event. Con el método tradicional no tenemos tanta información. Este es el problema. Por ejemplo, este es un evento. And with nitrate is more complex because of nitrate chemistry. So with sensors, we are getting more accurate value than the sampler, which means that our regulations and other calculations could be wrong. We are not using these sensors in different places, in rivers and streams. Yeah,
Y cuando estamos usando estos sensores en diferentes lugares, también, No, el problema es que los sensores, como son menos muestras, puede que no estén dando los valores correctos. Y eso es lo que está mostrando el sensor, que los sensores están dando valores más cercanos a la realidad. Y entonces lo que se hace con la regulación es que se basa en lo que miden cuando vas al terreno. Entonces, si están midiendo mal, puede que la regulación no esté bien. Claro, aquí andamos discutiendo sobre la dificultad que hay cuando tomas muy pocas muestras y regulas, ¿verdad? Las leyes y las normativas están basadas en pocas muestras versus los sensores que te muestran otra realidad mucho más precisa. It doesn't mean we have to use sensors. It depends on the goal. Like, look, if we're doing phosphate or carbon, we're actually getting really good data with the sampler. So yes, they're useful, but it depends on your study goal. Depende, no necesariamente significa que siempre tenemos que usar sensores. Dice que, por ejemplo, cuando usan fosfato, los datos son bastante similares al muestrador, pero en otros casos son mucho más diferentes, como en el caso del nitro o la materia dentro. Okay, almost last slide. Casi la última diapositiva. So we had done a great job in terms of learning about water quality issues. We have a lot of ways you can do monitoring. Go in the field, get a sample, use an automatic sampler, or if you win a lottery, you can buy the sensors. Hemos aprendido muchas cosas, hemos hecho un buen progreso en monitorear la calidad del agua en las últimas décadas. Podemos tomar las muestras de agua clásicas manualmente, podemos tener estos muestradores automáticos, o si te ganan la lotería, pues puedes comprar uno de estos sensores muy avanzados. So one of the challenge with water quality is, and people who do that know, it's difficult. It's messy. It takes time. It's expensive. And many things go wrong in the field. Una de las cosas que hacen que monitorear la calidad o sea tan compleja es que es caro, es desordenado, a veces es difícil de hacer, necesitas mucho tiempo, pero a veces, y además, muchas cosas pueden salir mal en el campo. So this is example of one catchment that we had to abandon because every time there's rain, this is what was going on, a lot of sediment there. Este es un problema, es un ejemplo de esos problemas que ocurren en el campo. Nosotros pusimos este receptáculo para medir, como lo hemos visto, pero como se llena mucho de sedimento, tuvimos que abandonarlo porque ya no nos sirve para medir. So you need patience, which you have a lot here in Latin America. Necesitan mucha paciencia, que afortunadamente ustedes tienen mucha paciencia acá en Latinoamérica. Después les voy a contar por qué dices. So everyone is late, but no one is complaining. Claro. That's great. Todo el mundo llega tarde, pero nadie se queja. Eso es fabuloso. So we have new tools that you can use. You don't need them in every single place. Así que tenemos estas nuevas herramientas que podemos usar y son muy buenas, pero no necesariamente tienes que usarlas todas en todos los lugares. So you can have one sensor that you can move in different places. Like you can sell the house, buy a few sensors, and just go around. Y también estos sensores tan buenos pueden ser usados en diferentes lugares, así que si no tienes dinero puedes vender tu casa, comprarte un sensor y medir en muchos lugares. And these work very well with the different approaches. But the main thing is that water quality is messy, it's complicated. You're going to need everything. You're going to need different tools and tricks, people to do the job right. Difficult. Claro, sí. Bueno, complejo. Como captar la calidad del agua, la variación de calidad del agua es tan complejo, tú necesitas mezclar mucho de estas herramientas para lograr el éxito. Y para ser efectivo en informar a las normativas y el control finalmente de la operación difusa. So the loss it's expensive, maintenance is very difficult, a lot of things to analyze, a lot of data.
And then you're going to need different types of people to just maintain the data. Así que sabemos que es caro, necesitas muchos datos, necesitas mucho mantenimiento de los sensores y de los mostradores, así que sabes que vas a necesitar mucha gente para lograr este objetivo. And I think that's it. There are 2 videos. Let's see if they work. If you get one more time. I think you have seen those before. So that's it. Happy to answer any questions. And you can tell him in Spanish and he will translate back. And we'll work back and forth. Eso es, muchas gracias. Así que tomo cualquier pregunta y yo se las voy a traducir. Gracias. Allá tenemos una pregunta. Is potassium an important nutrient to analyze? Good question. So when you talk about water quality, no one talks about potassium. Voy a traducir la pregunta por si hay alguien en la audiencia. ¿Es potasio? ¿Es un nutriente importante de analizar? It's very important nutrient for crops, but it doesn't affect water quality. So that's big. So we don't analyze. It's a good iron. So the problem is fertilizer, potassium are expensive. So plants need it. It's actually the second most important nutrient for plant growth, but it has no effect on water quality. So we don't care. Efectivamente es muy importante para las plantas, el segundo más importante, entonces sí nos gusta medirlo para saber cuánto estamos perdiendo, pero la verdad es que no es muy importante, afortunadamente, para causar problemas en el ecosistema, así que no lo medimos mucho en el caso de mantener la calidad del agua. ¿Alguna otra pregunta? So thank you for your talk. It's really interesting, and it's nice to see that we're so close to the cutting edge research here at Zoom, because we're trying to do online real-time water quality monitoring. And it's really messy, as you say. But one thing that I'm not an expert on this, and is that I have come to learn that when you have different brands of sensors, they may give you different data. Is that something common, or is the problem with that? How do you standardize for that? So No. O sea, le estoy preguntando porque acá en el Centro Humedales estamos tratando de implementar sistemas de monitoreo en tiempo real de calidad de agua, y hemos tenido muchos problemas, así que es bueno ver que todo el mundo tiene problemas. Pero además, uno de los problemas que a mí me llamó la atención, siendo un no experto en el área, es que distintas marcas de sensores dan distintos valores. Entonces quería saber si tenía una experiencia parecida. So the good news is there's only one company that makes the in-situ sensor. La buena noticia es que solamente una compañía hace estos sensores. But there are other companies who have a very similar sensor. So in future, we will have more sensors. So the one thing that you need to do is you cannot trust the sensor. So what you need to do is you need to collect your water sample data, and then you need to analyze in the lab, and you see what sensor gives you, and you calibrate the sensor. Una cosa que debes hacer es nunca confiar solamente en tus sensores y hacer las calibraciones. Entonces tú tomas muestras de agua, las llevas a tu laboratorio y mides y vas calibrando si tus sensores están dando la lectura correcta. So the lab analysis will always be the gold standard, because you can use all the quality control with standards that you need. But if that's that's the first thing we did, and we're still doing it. So we are continuously improving our lab correlation with the sensor correlation, the graph that you saw. So the more data you collect from the field, analyze in the lab, and use the sensor data, the better analysis you will get out of sensors. Es súper buena la definición, porque dice que constantemente tienes que entender que el estándar mayor para mantener la calidad de los datos es el estándar que sale del laboratorio, porque en el laboratorio es donde hacen un montón de puntos de control de calidad y aseguramiento de la calidad. Entonces siempre vas
correlacionando tus datos del sensor con los datos del laboratorio, y mientras más datos tienes en ambas partes, mayor es tu calidad de los datos y tu correlación. Yeah. Good question. This is something we struggle Yeah. with any sensors or any lab equipment that you have. Mhm. How do you know that instrument is analyzing what's in the water? Yeah. So we use a lot of quality control to make sure that the number is good. Es una buena pregunta, porque siempre estamos sufriendo con esa pregunta, si efectivamente el sensor está midiendo realísticamente, ¿verdad?, los datos de calidad de agua. Entonces siempre estamos tratando de buscar los controles de calidad que nos permitan asegurar que es así. So the good thing with the sensors is you get so many measurements. So that's where the compromise is, Mhm. that the quality may not be as good as lab, but you get so many. So hopefully we are learning about the system. Yeah. Thank you for that. Can you record that? Nice, long story. Yeah, we've been doing that. Dice que una de las cosas buenas que tiene el sensor es que, si bien puede que su calidad no sea tan precisa en muchas oportunidades como el laboratorio, pero como tienes tanto volumen de datos, al final lo que hace es que tú puedas entender mejor los sistemas, a pesar de que no son tan igual de precisos que el laboratorio. They've been championing that idea. Yeah. That's not very to learn. Yeah. Start slowly. Yeah. Y yo tengo ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo otra pregunta, que lo voy a decir en español, que es cuando uno mide calidad de agua en un río que se está moviendo, si uno tiene un sensor estacionario, el agua está cambiando constantemente. Entonces me preguntaba si uno debería tener el sensor estacionario y que el agua cambie, o el sensor debería moverse con el agua para que el punto de muestreo sea estacionario respecto a la calidad de agua. How you deal with the movement of the water in a river? Yeah. Because you have a point, like a sensor here, Yeah. where the quality is changing because the river is moving. So Yeah. you should keep that there, Yeah. or do something Yeah. more mobile to catch Yeah. the. So few people use these sensors in the river, and what you do is you build a structure that's fixed, and you keep the sensor there, because if you start moving sensor, it might go in the ocean, then you have to bring it back. But ideally, you want to see how the water quality is changing. Yeah. And you will be surprised that if there's not much rainfall, like a normal nice day like this, it's going to be very similar over a day. You will have some changes at night because of the respiration, but usually an hour or 2 hours, it's pretty good. If you take 10-minute observation versus 5 minutes, it's very close. Lo ideal es captar el cambio, el movimiento, pero lo que hace es que se construyen estructuras fijas que hacen que entre el agua y ahí se pone el instrumento. Sin embargo, como decía, que hay que captar el cambio, pero te sorprenderás que en los días lindos, como un día soleado como el de hoy día, el agua no cambia mucho, cambia en la noche por el tema de la respiración, ¿verdad?, de algunos organismos en el agua, pero básicamente es bastante similar. Lo que sí cambia es cuando hay eventos de lluvia. Eso no lo dijo, pero me imagino que va a por ahí. But on the other side, you can actually, if you're going on a boat, Yeah, that's so many of these sensors are actually used in oceans where they have a boat. So what you need is a solar panel or battery. So if you have that on a boat, you can take it and keep driving, and it will take measurements. It's not going to stop, which could be a great way if you're studying a wetland or a closed water body where water is not moving, but you have different places. So you can go in a kayak and have the solar panel or battery and just, walk around and see what's going on. Y algo muy bueno sería también, si quieres hacerlo en movimiento, lo pones en el bote, en un kayak, que tienes la fuente de batería o una fuente de energía como para instalar la batería, y te va a dar los diferentes datos de los diferentes lugares del humedal que estás muestreando, por ejemplo. So another thing that now I'm thinking that if before you analyze nutrients, you can analyze other common things like pH, like electrical conductivity, like sediments. So some of those sensors are actually very cheap and they're small. Yeah. So
you can use them on PHEC cellular sensor, very cheap. And You're using those. you're using those, so those are actually very good. You learn quite a bit. But still we have changes between North American sensors and Chinese sensors. We don't want to create a war. Yeah. No, what you can do is, this is actually a good point, because when you are taking measurements, so many sensors have a timer, they will record the time. So what you can do is, if you're going to be taking measurements over 3 hours, every 15 minutes, you can fill a water bottle, bring it back, and PHEC is analyzed. So you analyze, and then you have that lab value, and you have a sensor timer value, so you can do a correlation to see how good that is. Hablando de cómo correlacionar los datos de los sensores y las botellas que se toman para calibrar el orden. Muy bien. Una pregunta. Sí, cuando hablaba de los blooms de algas o de plantas acuáticas, es igual lo miden, así que es un centro. She is interested in the part that you talk about the algae bloom. If she's asking if you are measuring also that part, the algae bloom part. No, the sensors are not as good. They can't measure that yet. ¿Te refieres a los sensores o en general a su investigación? Investigación. Okay. Not just the sensor, just your research. Oh, okay. No, we don't measure anything with the algae. It's too messy, too complicated. Pero él dice, no, no bien porque es demasiado complicado. Ah, ya, porque aquí algunos humedales urbanos han tenido como aumento de Ella dice porque aquí algunos. Now you got it, right? I understand everything. She's saying that here in some different wetlands, we have observed algae blooms. So that's, it might be some interesting field to go. Yeah. So one thing you might want to do is, so if you think about algae, why is there algae in some lakes and not in other lakes? Algo que puedes hacer es, si tienes algas, pensar por qué tienes en algunos humedales o lagos y en otros no. So algae will be there because you have nitrogen and phosphorus. Like, so algae is a response of the system because something happened in that lake. So by analyzing nutrients, you can learn a lot. So dice, claro, estas algas están ahí en respuesta al nitrógeno y al fósforo. Entonces, al analizar estos nutrientes, tú... What do you going to say? So I was going to say that one thing, I don't know if this is done in Chile, is what's called different regions have different issues. And different regions can take more nutrients or less nutrients. So I don't know if this is in Chile, but you all can work on water quality standards. For a river in Valdivia is going to be a different standard than a river in Santiago because of the climate, because of the system that you have. No sé si se ha hecho acá, pero dice que diferentes regiones tienen diferentes ríos y diferentes calidades de agua. Entonces, la calidad de agua de los ríos de Valdivia no necesariamente van a ser igual a la calidad de agua de los ríos de Santiago, solamente por su región, no solo por donde están ubicados. Entonces, lo que hay que desarrollar son estas normas estándares de calidad en cada uno de estos cuerpos de agua, que son las normas secundarias de calidad. So that will be great, because this is, so in the US, we have different water quality standards like nitrogen and phosphorus. In Florida is very different than in Maryland. And that's very different than Montana because of the systems response. So that's a great thing to do if you all can do in Chile. Una cosa muy buena es hacer estos estándares que varían según regiones. Dice que las calidades de agua exigidas en Florida son muy diferentes a las calidades de agua exigidas en Maryland y son muy diferentes a las calidades de agua exigidas en Montana, porque los sistemas vienen de ecorregiones muy diferentes. And some of the methods, like how do you know how much nutrient you will set up? So there are very detailed guidelines
from US Environmental Protection Agency. They do all these biological assays, which are very easy to do, not very difficult. We have done some. That will be something some of you might do PhDs or master's degree. So so there are more people doing it, more you will learn. But there are ideas out there that you can use and adapt. Dice que, claro, que además cuando ya entiendes que hay calidades diferentes, lo que se hacen también son los estandarizar esa calidad a través de los métodos agrotoxicológicos biológicos, ¿verdad? Y eso es relativamente simple de hacer y ver cómo varían y estandarizar aún más, con más precisión, la calidad de agua que tú necesitas en cada cuerpo de agua. Y eso la EPA en Estados Unidos lo ha hecho por mucho tiempo y lo tiene. Las normas que establecen para la calidad de agua en estos diferentes cuerpos, de alguna manera se regulan con la norma que tienen de emisión, no sé, los diferentes puntos fijos, o hay un entrelazamiento entre esas calidades, o y si hay sanción, ¿cómo se hace? He asked about the two different norms we have here separated, the norm of the quality of the body of water, but also the emission norm. So he's asking if in the US, those two norms are related, are correlated or integrated, and if that's one question, and the second is what type of sanctions they have when the quality is not. Sanction? No, what type of sanctions or sanctions, okay. Or what type of mandatory, fines or whatever, when the quality is exceeded. So I think the first question is very good because you have water pollution and you have air pollution. But some of the pollutants from air can get in the water and cause contamination. So we have a lawsuit going on. Because different chemicals are regulated under different acts. Like Water Act will only regulate what's in the water. The Air Act will regulate what's in the air. So it's a complicated. There's no real good way to figure that out because things move more from air to water than from water to air. Well, he mentioned within the water, you have just one regulation body. Okay. Here we separate it. Okay. We have one body for the industry, the point source. Yeah. And one body of norm for the receptor. Yeah. So all the point sources like industry or the chemical factory, we have much more strict rules and regulations. That's why in our water, it's good and bad. We don't have a lot of chemicals. We just have nitrogen and phosphorus because of the Clean Water Act. If you are an industry, you have to take a lot of samples and test that. So for different chemicals, it's a different level. For nutrients, it's different level. For metals, is a very low level. For other contaminants, pharmaceuticals, PFAS, everything is regulated. And for every chemical, there's a different number. And there's a long list that anyone can find from Google. So very good resource to look into. Dice que sí que para el caso de las fuentes puntuales está muchísimo más regulado en otros cuerpos legales, es mucho más estricto y tiene una larga lista de contaminantes y dependiendo de la industria. Y dice que por eso es relativamente fácil usar el Clean Water Act como esta norma que es más parcial a secundaria porque es mucho menos grande la lista de cosas que se regulan. Pero la otra es mucho más exigente. Y lo otro que explicó fue que tienen, de hecho hay un problema con un juicio en este minuto porque hay diferencias entre lo que regula el aire y lo que regula el agua, ¿verdad? Porque lo que está en el aire llega al agua. What about the lawsuit? Yeah, so if a factory is discharging more nutrients or more metals than they should, there are heavy fines. And even they can be put in the jail if they cause environmental damage. So very strict. And there are people in the EPA, US Environmental Protection Agency, the state departments of environmental quality who are looking for those.
And that's very severe punishment. They can close down a factory if it exceeds the limits then that they have set for. Y es muy estricto y son muy fuertes las multas que tienen si se exceden los límites de calidad en una empresa. Y de hecho puede terminar una persona en la cárcel si eso ocurre. And because of those regulations, most of the water in the US don't have any metals. It's all clean. Y debido a esas regulaciones, la mayoría de las aguas en Estados Unidos no tienen muchos metales, pero está relativamente limpio. So no one in the US will talk about metal contamination of water because it's not there. Entonces, nadie en Estados Unidos va a hablar mucho sobre la contaminación de los metales en el agua porque no es muy frecuente. ¿Cómo podríamos hacer acá en las cuencas de los lagos, no sé, Lago Ranco, como Picuy, para medir la escorrentía que genera la agricultura más que nada, que es como el principal problema de medir la contaminación difusa, siendo que acá las precipitaciones llueve en invierno cuando no hay fertilización, se fertiliza en verano cuando no llueve, entonces algún método para poder medir ese nutriente, cómo llega al lago y cuánto demora más o menos, como si fertilizo en esta temporada, cuánto va a demorar en llegar a ese punto, al lago o al lugar. He's asking about here we have big lakes, and like we use fertilizers during the no rain season, the dry season. But then we have the rain season. So how do you manage to catch that pollution, considering that the fertilizer was used in the dry season? And the second question: how much time that fertilizer will take to reach the lake? Yeah, great question. You have to research that. So it depends on the fertilizer. Like so, nitrate is very mobile in the soil, so it moves very quickly. So when you're applying fertilizers, nitrate, and if it's a dry season, it's actually good because plants can use most of it. So generally, if you look at how much of nutrients are used by plants and how much are not used, it varies with each nutrient. So in the US agricultural systems, we add about 200 kilograms of nitrogen per hectare, and we lose about 10 to 15%. Buena pregunta, depende mucho del nutriente. Dijo que los nitratos, por ejemplo, se mueven muy rápido por el suelo, pero depende también del nutriente y que también igual se utiliza mucho por la planta. Dice que, por ejemplo, en Estados Unidos se pueden echar 200 kilos de nitrógeno en el área y se pierde el 15%. Más o menos. And so phosphorus is very different. Phosphorus chemistry is different. So it doesn't move as much as nitrate, but you also need a tiny bit of phosphorus to cause algae pollution. You need a lot more nitrate than that. En cambio, el fósforo no se mueve mucho, ¿verdad? Pero el problema es que con muy poco fósforo en el lago vas a causar problemas muy similares a los que te hacería con mucho más nitrógeno. O sea, necesitas menos cantidad de fósforo para causar los bloom de alga en comparación con el nitrógeno. And there are also some research methods like isotopes can also be used, especially for nitrate, to see how quickly they're going there. So we are using some of the isotopes in some of our research to better understand the source of different nutrients. And that's the next thing you need. Because after you learn what's happening, then you need to know where is that coming from. Y también puedo usar isótopos para traquear, ¿verdad? Sobre todo el nitrógeno. Eso se puede usar y es bueno para saber de dónde viene y cuánto se demora en llegar. Okay. In terms of conclusions from this research, would the idea be to change the way like nutrients are added to the soil and monitor that part, or are there additions to like filtration systems or things like that? What are the policy implications?
Yeah. You're good in Spanish now. Yeah. Hola. En temas de como conclusiones, sería como cambios de como usemos la fertilizantes y los nutrientes antes o como más como filtramos como en ese punto de Ya. Sí, That's beautiful. está tratando de preguntar por dónde vamos, por qué vamos, de usar mejor los fertilizantes o controlarlos mejor. So both. Yeah. So the best thing that you can do with anything is prevention. So if we can figure out how much we know, but the challenge is when to add and what's going to happen. The main problem is climate. Like so we do a lot of research in better understanding what could be done to prevent. That's one. That's the main goal, because we cannot treat all the water coming from different places. But in some cases, we probably have to do that. So there is a less interest in controlling in terms of cleaning because it's expensive. You pretty much need a filtration at every field. So we spend a lot more time in working with farmers and landowners so that it's better utilized in the land and there's a less. But again, we don't know much. We thought we know. The more you have a data, the more you know that we don't know the system. We're still in the very early phases of learning about it. And that's the challenge. That's crazy. Dice que las dos vías son importantes, ¿verdad? Y hay que usarlas. Que en general se ha utilizado mucho tratar de utilizarlos de mejor manera, porque es mucho más barata la prevención, ¿verdad?, que el control. Sin embargo, el clima es un tema importante porque varía y hace muy difícil elegir una de estas dos. Y a pesar de toda la investigación que se ha tenido, que es muchísima, todavía pienso que estamos en las fases tempranas de entender exactamente este problema y por lo tanto vamos a tener que seguir con las dos. Tratar de mejorar el uso de los fertilizantes en el momento adecuado, de la manera adecuada, pero también controlar porque es muy difícil saber la sensación que termina de alguna manera siendo contaminado. And I think you have a great opportunity because US has spent billions and billions of dollars in figuring it out, what needs to be done. So for other countries, it's an opportunity to not repeat the mistakes. You all heard that the best thing you can do in life is learn how someone else screwed up, so you don't have to screw up. That's so good. Que dice que ahí hay una oportunidad porque Estados Unidos ha gastado billones y billones de dólares en investigar y en tratar de entender cómo se arregla este problema. Y eso es algo que nosotros podemos aprender y tratar de evitar de cometer esos mismos problemas, porque una de las cosas que sabemos en la vida es que es mucho mejor saber cómo otras personas la embarran, ¿verdad? O cometen errores, y en vez de nosotros mismos cometer esos errores. Y hay una tremenda oportunidad. So that's the best thing you can do. Like, and again, it's not, sometimes we like to mistakes because we want to learn. And that's okay. I think that's good. But when you are messing with other things, there's a lot of information out there. And I think many times people, the countries and the politicians, other people don't research. Like when you are trying to do something, everything seems new, right? Till you read the paper and like, oh, someone already did it, which is great because you don't have to do, you can do something. Habla sobre las posibilidades que tenemos de cuando tratamos de hacer algo por primera vez, casi todo es nuevo, pero después leemos los papers y nos damos cuenta que otras personas ya lo han hecho y podemos aprender sobre eso. Última pregunta para hacer hoy. ¿Usan algún humedal o algún método para recuperar esos nutrientes que salen después de esos valores? Just if you use any constructive wetland or any method to recover those nutrients that are getting out of the system. So there are ideas out where people are using constructed wetlands, but think about, there's a lot of land, right? We can't have wetlands, and I think it's a money question,
Because if you can put wetlands at every single field, great. But we are not going to be able to do that. So there's a lot of research done in constructed wetlands. And a best example is urban areas. Like in urban areas, we have what people call stormwater pond, which in some way is a constructed wetland. And that's actually great if you have opportunities. So think about if it starts raining here, all the water will rush to, is that Valdivia River? Yeah, Valdivia River. It will go there. But if you have a wetland that can temporarily store the water and all the sediments and nutrients, some of them will be recycled. And the water need to go somewhere still in the river. So you can slow down the process of water movement and also capture and retain some of the nutrients. So you can do isolated. That's why isolated wetlands are great. Dice que sí, que hay varias ideas acerca de los humedales construidos, pero él piensa que es más bien una idea que es más fácil hacer en los lugares urbanos que en la agricultura en general, porque sería muy caro poner humedales construidos en todos los terrenos que hacen agricultura. Sin embargo, en Estados Unidos existen los stormwater Retention ponds, que son unas lagunitas para captar, ¿verdad?, la escorrentía cuando hay tormentas, ¿verdad? Y esas que son como un humedal construido han sido muy eficaces en retener los sedimentos, en reciclar nutrientes y en manejar el agua, porque lo que hacen es disminuir la velocidad de cómo llega la escorrentía al río principal, que es el problema finalmente, que la escorrentía llega directamente. Así que sí, piensa que en lo urbano sobre todo es una muy buena oportunidad para recuperar eso. I know you want to, que yo sé que quieren preguntarle muchas cosas. Gurpal va a estar hoy día dando vueltas por acá, así que a mí me gustaría ya que le mostremos lo que nosotros hacemos con el tratamiento de agua, quizás en la tarde, no sé, ahí hablamos. Y nada, con eso queremos agradecer. Yo quería darte un regalo, Gurpal. Queremos poner un aplauso, Gurpal. We have a gift for you. Okay. This is our first book. This is a Flora and Fauna for Weather. So you can learn. You can read this. It's in Spanish. So you can beautiful. You can learn Spanish and learn the birds. Okay. And stop asking me all the time. Okay. I'll use Google Translator. Yeah. Awesome. So thank you very much. Thank you. Thank you all for your time, for spending 2 hours with us. I hope, hopefully, there was something that might be useful to you in future. Feel free to ask him how he can help you. Sí, muchas gracias por estar acá y por mantenerse 2 horas acá. Y espero que puedan haber aprendido algo y que si quieren preguntarme a través de mí cosas con él o para que